will give greeting to Ricardo and Majo, and to say that the situation of La Esperanza. Yes, Marina, ¿quieres decir algo? No, quería sacar un cartel que dice aquí que el anfitrión está grabando. Porque tapa todas las imágenes y no sé cómo hacerle. Solo dale al... Entendido, ahí está. Al entendido, muy bien. Muy bien. Gracias. Just a couple of logistics. Thank you everyone for coming. And this talk will be in English and Spanish. So I will be saying whatever, and I will be translating into Spanish, so everybody that is in the space can understand. Un par de logísticas es que este espacio va a ser en inglés y en español. Y yo traduciré simultáneamente según vosotros o yo vaya hablando en inglés. Welcome to Christine. Hello, everyone. Yes, hello. Yay. Yes. Hi, Ingrid. Good to see you. Yes, good to see you. I'm so happy that you are here. Estoy muy feliz de que estás aquí y quiero también decir una cosa rápida, que parte de los miembros de Inla Kesh están en La Esperanza. A part of members from Inla Kesh are in La Esperanza, and a big fire started this morning, and very next to the land where they are in, and they are asking also for our prayers and our energy because they haven't been able to put it off. So we start the space. Just I'm asking everybody to center. Os voy a pedir que nos centremos todos and especially connecting with the intention of wherever your energetic center is, to put it in your physical center. And today is very special, poner vuestro centro energético en vuestro centro físico. Y especialmente hoy es muy especial el conectar vuestro centro energético con el cable de tierra al centro de Gaia. And especially today is especially important to connect, to declare your grounding cord. And at the count of 3, please tell me the color of your grounding cord. Y a la de 3, decidme por favor el color de vuestro cable de tierra. 1, 2, 3. Purple. And please declare your bubble of personal space with your own information and energy. And also help me declare this working space with a golden cube that includes all of us and across the globe. So thank you and welcome to this very special space. And this space was born, or the intention of this space was born in 3-4 weeks, when we had an intense week of work at Inla Kesh, at the ecovillage of Inla Kesh, about Torus Technology. So, bienvenidos a este espacio especial, y la intención de este espacio nació hace 4 semanas en una semana de trabajo intenso que tuvimos en Inla Kesh, en un trabajo intenso sobre la tecnología del Torus.
So the intention of this space is to tell you what we discover, what we experimented with. La intención de este espacio es contar y contarnos a nosotros también que lo que experimentamos y lo que descubrimos en esta semana de trabajo. So the intention is also to tell ourselves, you know, to have the space of remembering, so it doesn't get lost in the memory, and it gets into the space and into everybody else's memories. So I'll just make a quick introduction about Torus Technology for people that might not have had experience with this, or it might be new to this aspect of possibility management. Voy a hacer una introducción a la tecnología del Torus, para aquellos que sean menos familiares con esta parte de la gestión de la posibilidad. And Torus Technology is born from the question, how can we meet together? You know, how can we make decisions together? How can we do what we are doing, even in possibility, do all this healing and transformation and game world building? And how can we do that in the context of a community, a group, a circle? So, la tecnología del Torus nace de la necesidad o con la pregunta de cómo tomamos decisiones juntos, cómo podemos hacer el trabajo que estamos haciendo de transformación, de evolución, de sanación. ¿Cómo podemos hacer eso y cómo podemos tomar decisiones juntos? So the technologies that we know about of organizations are more mechanical and dead, and they really don't liberate the intelligence of the group, and they don't liberate the creative force of each individual. So, las tecnologías que conocemos de organizaciones realmente no liberan la capacidad de crear de cada individuo y son más obstructivas que constructivas. So, how to find a way to get together that is non-hierarchical, that is based on a circular model rather than a pyramid. ¿Cómo reunirnos juntos en modelos que son circulares y no piramidales? Que in a way that empowers individuals that are by nature different, and they come from different contexts, and they come from different, and they have different, they are in different places in their path of evolution. Cómo incluir individuos que están en diferentes momentos en su evolución. Y cómo and how to unleash the group intelligence. How to make it into an efficient and simple way of making decisions. Y cómo desatar la creatividad y la inteligencia del grupo para poder tomar decisiones de una manera efectiva, rápida y simple. I would summarize that is kind of like the transition from an organization to an organism. Es como la transición de una organización a un organismo. An organism that is alive and that is responding to what's happening in the present, and that is able to adapt immediately to whatever is happening.
un organismo que está vivo y que se puede adaptar inmediatamente a lo que está pasando. So that was the idea when we got together a week in Inla Kesh that started with a rage club. We had one day of rage club, of working with anger. And that was open also to people from outside of Inla Kesh. And to kind of one of the best practices of Torus Technology is to understand and get the energetic experience of having your center. And that you don't do it with your mind, that you do it with your anger, you know, that you do it with your heart. So una de las prácticas de las prácticas de la tecnología del Torus es empezar por estar centrado, por saber dónde tienes tu centro. Y esto no lo haces con tu mente, esto lo haces con tu corazón, lo haces con la rabia. And from there, it was a week of really inventing Torus Technology. Really going into the unknown. Every day we would get together at 8 in the morning for breakfast and go into the training space with absolutely no agenda. So el espacio de la tecnología del Torus intencionalmente era sobre inventar la tecnología del Torus. De manera de no traer ninguna fórmula, ni ningún método, ni ninguna fórmula o método. La tecnología del Torus se trata de inventarla. Cuando se trae una metodología o un diseño prefabricado, entonces la tecnología del Torus está muerta. When we bring a prefabricated design, the circle is already dead. You know, the space is already dead because we are trying to fit in what's present, and what's present cannot be fit in any design, in any formula. So now I've been speaking for a little bit. I'm going to go right to the end, and I'm going to invite the members from the Inla Kesh community to tell the experience of what were the results, and then we can look backward. So how did we get the results? You know, what were the experiments that led us to these results? Entonces voy a invitar a los miembros en este caso, Mónica y Rosamelia. Un segundo, que tengo a alguien aquí. Un segundo. De que habléis de cuáles fueron los resultados. Es un poco como ir del final hacia adelante, hablar de los resultados y ver cómo conseguimos esos resultados, cómo conseguimos, qué es lo que pasó, qué es lo que hicimos, cuáles fueron los experimentos que nos llevaron a estos resultados. Bueno, muchas Mónica, gracias. si Primeramente. puedes hablar en español y yo traduciré. Sí, gracias, Patricia. Bueno, gracias primeramente por hacer esta plataforma aquí, de hacer visible lo que aprendimos. Thank you for making this platform so we can make visible what we learned. Para mí, el gran resultado es de poder ahora
otra vez estar juntas con las personas que hemos vivido muchos procesos, con muchos tirazones de pelo y mucha herida, que ahora nos encontramos otra vez con el corazón abierto y podernos hablar desde el corazón y con una intención así súper limpio. So for me, one of the most important results is that I can meet the people that I've been together already for years, and we have had so many conflicts and pulling hairs. And now we can meet each other with a new intention and with my heart open, with our hearts open. Ya, de encontrar ahí la manera de poner el proceso sobre el resultado en la práctica, porque tuvimos toda una idea en la mente de aquí queremos salir y cada uno con su propio pensamiento del resultado. Y cada vez cuando salía una cosa que se sentía que no era acorde con lo que decimos, lo pusimos en el centro. Y era el centro de todo este trabajo. Y al final salió el resultado que acabo de decir. So one of the one thing that happened was to put into practice all that we had as a theory. You know, I know this Monica didn't say, but I know that they read the Torus Technology. They've been adopting many possibility management practices, but it was all in theory in the head. So how to put it into practice? And the practice the whole week was whenever something was not flowing, and maybe we didn't have the words, we would put it in the center and work with it, whatever it was. Ya, gracias. Rosabelia, ¿tú quieres decir algo? Rosabelia. Sí, gracias. Gracias por estar aquí todas y todos. Thank you for being here, all of you. De los frutos que yo noto después de este tiempo es ligereza en nuestra vida, como si se hubiera aligerado nuestra vida. Ligereza, libertad en los momentos de toma de decisiones, de organización, sí. Hay una nueva forma de responsabilidad para aquello que queremos hacer y que queremos. I'm going to translate, Rosabelia. Just 1 second, so I don't forget. So one thing that I noticed after the week is a lightness in the relationship, and a lightness also in the way that we are making decisions now. That there is a much more freedom in the decision-making process. Go ahead. Hay una seguridad que no está basada en el modo, el método, sino en la confianza que tenemos unos con otros de que cualquier situación conflictiva, cualquier momento de diferencia, tenemos posibilidad de transformarlo en mayor crecimiento para nosotros mismos y para el conjunto, para el grupo, que se convierte en algo compostable que va a hacer que crezcan flores dentro de nosotros y también grupalmente. So, en eso está la seguridad, no en el método. So the trust now is not in the method.
but is mitos. rely radically in ourselves that we can deal with whatever comes up in a way that makes us grow and make the group grow, and is the change, the big change is from relying in some kind of method to radically rely in ourselves, in each other, that we will work it out. Y está basada en el compromiso radical entre nosotros mismos, unos con otros, de hacer el trabajo que nos corresponda, nos guste o no nos guste, lo sintamos agradable o desagradable, no importa. Eso no es lo importante. There is a radical commitment to do the work. And it's not about being comfortable doing the work or liking doing the work. That doesn't matter anymore. It's about doing the work that I need to do. Yeah, and the radical commitment to do the work. Y nos ha permitido tomar una responsabilidad también nueva a nuestras iniciativas. Anteriormente poníamos una iniciativa y esperábamos que todos estuvieran de acuerdo o que todos aportaran o dijeran, y era pesado, era cansado, llevaba mucho tiempo para el consenso. Y ahora, con esta nueva forma del Torus, la responsabilidad es radical, es más grande, porque si yo pongo una iniciativa, tengo que poner con toda mi alma, no a medias. O sea, y responsabilizarme realmente con toda mi energía y mi fuerza para realizar aquello que estoy poniendo como posibilidad, como iniciativa. Y el grupo que no está de acuerdo o que está de acuerdo a medias, no se trata ahora de discutir, sino ahora de sumarse a enriquecer con las diferencias. Es parte del, digamos, de seguir. This is and now Rosabelli is getting into more the nitty-gritty of the Torus technology, which is she's talking about the big shift of how to assume responsibility. Says that the radical responsibility of when I propose something, I'm radically responsible for that. That before it was about trying to find consensus, trying to find people to agree with what I'm with what I'm proposing, and now it's about is not about arguing. It's like when I propose something, I stand behind my proposal, and then it's about people adding to that proposal, but not subtracting, not obstructing the proposal. So this is a huge change in the way that Rosabelli is saying that I feel responsibility or I in my relationship to responsibility. Y no es es un experimento, y a mí eso me da mucha libertad y mucho compromiso. Es experimentar y del experimento vamos a ver qué surge y cómo surge, cómo es, por cuánto tiempo es el experimento. Y a mí me da seguridad saber que este experimento no es cualquier experimento que se me ocurre o porque tengo solamente ganas, sino es un experimento que está como algo apasionante en mi corazón, que tiene que ver con mi don, con mi pasión, y que a veces sirve al contexto de nuestra comunidad y de nuestro camino, y es suficientemente seguro para hacer este experimento, esta experiencia, y es suficientemente bueno por ahora. Eso a mí me ayuda mucho en como fruto de este trabajo, de tener esto presente siempre,
Mhm. This Rosabelia is saying that it gives her a lot of security and freedom to know that every time is an experiment. That I'm doing an experiment and I'm trying, and it's not an experiment. It's an experiment that comes from my own, my mission, my work, the things that really matter to me. But I know that it's an experiment, and I can rely on knowing that it is deepening the context of our work together, that it is safe enough to try, and it is good enough for now. And this is the frame in which we work with experiments, and knowing that also an experiment has an ending, and then I can say, did it work or it didn't? Gracias. Yeah. Mónica o Patricio, no sé. Yeah. Thank you. O preguntas. And now, yes, maybe Sí, this quería. questions, and I can. Sí, Mónica, go ahead. Sí, quería realmente subrayar que había un empoderamiento personal y grupal después de esta semana, donde realmente ahora no nos sentimos frenados ni por los otros, que siempre era como una pretexto de no hacer las cosas que queremos, y ver realmente dónde me freno, y entramos en una fase de creatividad brutal. Me encanta estar aquí ahora y haber experimentado eso, porque todos los otros sistemas, incluso la sociocracia hasta ahora, siempre hará esto de ver, el otro no le gusta tanto, no sé qué, y ahora sí, tomar el toro por los cuernos y decir, sí, esto quiero. I'm going to translate it. It's a lot what you said. So, especially this was a moment of real empowerment, because now I don't blame the others for what's not happening, and this is, now I know that is my responsibility. So it's been Monica said, a brutal transformation, that it depends on me, and it's about my creativity and my power to bring. And then when I don't blame the others because they are the ones that are stopping me, then what I have to do? So it's in my hands. What is what I have to learn? What is what I have to work on to further my projects, my ideas, my dreams. Mm-hmm. And these dreams, estos sueños, a la vez siempre son los sueños del grupo. Nos damos cuenta que no está lejos, no es alguien tira en esta dirección y alguien tira en esta dirección. Es fortalecer un elemento. Veo como caballos que tiran de un carro, que todos estamos con mucha más fuerza y alegría. And we realized, or I realized, that my dreams are not that far away from the dreams of the others. And when I really get in touch with my own dream, I realize that they are not that far from the other people's dreams. And it's like going in un carro. You say this in English. With Bajo, ayúdame. Like a few horses together, pulling the whatever, un carro, pulling a carro. That and wagon. We are doing this with more strength and joy. This is like really like there is an aspect of joy that comes into the work together. Sí. Y una cosa que me parece increíble es que toda la energía que se despierta, bueno, porque no se activen nuestros gremlins y nuestras cajas y nuestras esencias en este juego, es un juego.
y se activan, pero la diferencia tan grande es que anteriormente, cuando se activaban los gremlins y nuestras cajas y tal, no servían para detener. Y entonces, y no teníamos tanta, ¿qué diría? Como habilidad entre todos para podernos ver unos a otros, donde ya estábamos enganchados, enganches de gremlins o botones de cajas, etcétera, y entonces esa energía que antes se usaba para alimentar nuestros gremlins y para mantenernos más en nuestras maneras de pensar y de cómo debe ser y tal, ahora aparecen, pero sirven para nuestro trabajo y aunque nos cueste, pues es parte de esta responsabilidad radical de evolución y de transformación. So the big difference is that before all the reactivity of our boxes and our gremlins and the buttons and in general the reactivity was used to separate us from each other. And now the difference is that we have learned to use that to forward our work. You know, to use the reactivity, to use the gremlin, to use the box, to use the buttons and our own limitations to do the work, and to again, I can rely in this responsibility, in this radical responsibility to do the work, whatever it is that I need to do. It's not what the others need to do, but what I need to do. Y aún así, yo me siento ante algo totalmente para inventar, o sea, nuevo. Nunca, siempre me siento empezando. No me siento que ya lo tengo en las manos o que ya me puedo decir, ya sabemos. No. Siento que es apenas el principio del camino y siempre será el principio del camino. And I feel that before something that is new and that I have to learn. And I feel that I'm at the beginning of the path and always will be the beginning of the path. That there is not something that I already know, you know, but is something that I need to discover all the time. Y fue fundamental el apoyo de Patricio, porque sin él no pudiéramos haber hecho este trabajo nunca, realmente. Y muchas gracias, Patricio, de verdad. Muchas de gracias. Corazón. Rosabelia says that that my help was very instrumental, because we could not have done it without my help. And I can say also that that I could not have done it without them. The necessity to totally, the Inla Kesh necessity brought in me something that I didn't know that I had, really. So, la necesidad de Inla Kesh sacó algo de mí que yo no sabía que yo tenía. Y siento también es liberarnos del perfeccionismo, de tiene que ser A, B, C, D, etcétera. Es realmente tener el valor de tirarnos al caos y confiar radicalmente en la confianza que tiene el otro hacia mí. So I'm going to translate this. So it's about quitting perfectionism, and is radically rely, ¿cómo has dicho, Mónica? Es radicalmente confiar. En la confianza que el otro tiene hacia mí. To rely in the reliance that the other has with me. Is radically rely on somebody else's reliance. And yes, and Monica said also, and it's about throwing yourself radically into the chaos.
just Yeah. like really into the not knowing. Ujú. Y es algo nuevo que para mí merece la pena meterse ahí donde yo siento empieza la nueva cultura, la arqueaquia. Y pues, Yeah. os quiero que vamos juntos en eso, This porque is me this is hace for me. vida, me hace feliz. This is for me really where archiarchy starts, and I want everybody to join me, because this makes me happy, gives me joy about seeing the door into archiarchy. Yeah. So, of course, this is open to questions, and I will share also some of the experiments that we but now I'm going to open, because we've been talking, so maybe there are questions from you, or clarifying questions, or even comments, or even your own experience, Christine, Nicole, of your own experience with Torus Technology that you can also share. Ahora abro un poco el espacio a comentarios y a preguntas sobre vuestra propia experiencia y también sobre lo que hemos hablado, cosas que queréis clarificar. Y también compartiré algunos de los experimentos que hicimos en Inla Kesh. So, anyone has a question, has a comment, has, something that is being alive from what we have shared up to now. Yes, go ahead, Elizabeth. I'm living in a community too, and I want to tell you that there's a lot of space for you to experiment more and to learn so much more about it. And yeah, I heard a lot of things that are really, really interesting for me. And still I don't know what exactly you did. Like, I heard a lot about the results, and also a little bit of the way and what new insights you got. And I think it's also something of the way, but yeah, I would love to know more about what are those techniques. Yes. So there is no technique, but quiero saber, yo vivo en una comunidad también y solamente deciros que hay mucho espacio, que todavía hay mucho espacio para experimentar y para hay mucho espacio todavía. Y también quiero saber más en concreto qué es lo que hicimos qué es lo que hicisteis en esta semana. ¿Qué es lo que, algunas de las cosas concretas que hicimos? Yeah, so I can tell you a little bit of, for example, one of the things that we did was to go into the stories and the history of the community and of the relationships. And not as a intellectual process, but really as getting into where are things stuck, where are stories that are in between the members, especially there are stories that create hierarchies, that create good and bad, or better and worse, or more important and less important, or more urgent and less urgent, or something like that. In many aspects of reality, there are stories that create history. The history of the community, for example, in Inla Kesh, they've been together for, some of them, many, many years. I mean, I'm not sure, but I think more than 10 years. So, I'm going to translate. Una de las cosas en la que trabajamos es entrar en las historias
en las historias entre los miembros y las historias y la historia de Inla Kesh. De manera que hay historias, no de una manera intelectual, pero de manera que hay historias que crean jerarquía y que crean algo que no está, que se queda como muerto, que se queda congelado en el pasado. So, like, for example, the first day, what we did is Rosabelli and Monica are the members, the oldest members of the community right now. And they have a very central role in the community. So the first day was about telling the story of the community from their point of view. From each one, we did a circle, and they were facing each other with the eyes closed. And each one told the story of the community. And this was a very important, because it was not only intellectually telling the story, but there were many emotions, and there was a lot of information that we got from the stories that they told, you know. And that was a very important moment in the work of this week. The second thing that we did was that we got into very difficult parts of these stories during the week. Some parts of these stories came up in a very strong way, you know, in a way of reactivity, in a way of difficulty. So we really got into this in a way that even one day the process was really ended up yelling at each other. You know, like really there was no way out, but really, and then I realized, okay, we are doing, I had heard about the Mayan Council, but I had never really experienced it live. So we had a Mayan Council where there is a process about really saying whatever that doesn't, it has not to be controlled by the mind, but really using emotions and feelings, and when they are in the middle of stories with each other, it's like a lot surfaces. So that was an amazingly important process, you know, because I'm going to translate. Otra parte del proceso es ver cómo estas historias iban surgiendo a lo largo de la semana. Y dónde había los puntos donde no fluía la relación, donde no fluía la conexión. Y ir a esos puntos, como por ejemplo, un día tuvimos un momento de empezar a gritarnos los unos a los otros. Y cuando yo dije, esto es un consejo maya, donde no hay otra salida, nada más que energéticamente abrir ese espacio de relación. So the processes that were coming up were very much related to what was stuck in the moment. And that was many layers. I mean, sometimes was in relationship, people in relationship to each other, people in relationship to stories that they have made of each other, people in relationship to stories that they have made about the hierarchy in the community. You know, who makes the decisions, who is the one that has to be respected, and all this is totally non-verbal. And until it doesn't become verbal, there is no possibility of any real decision making. You know, the only thing that happens is that going through the theatrics of a conversation, but there is not really bringing your creativity, your passion, your questions. You know, it's about defending yourself and defending yourself from the other, and being afraid of what you already assume that the other is going to say.
Y otra de las partes del trabajo que hicimos fue de ver dónde, a qué nivel las relaciones están estancadas. Y a qué nivel, si es un nivel personal o es a nivel de las historias que yo tengo de quién toma las decisiones, de a quién hay que respetar, etc. Y hasta que no se limpia ese espacio y se trae a la conciencia, lo único que hacemos a la conversación es teatro. Es el teatro de, bueno, yo digo, tú dices, yo ya espero lo que vas a decir, yo me defiendo de lo que tú estás diciendo y seguimos separados. So, does that answer your question, Elizabeth? Yes, I know a little bit more. Mhm. I would love For to me, learn more. Yes. So, For me, it was And practice. for me, it was also very important, the exercise, to put us together, yes. shoulder by shoulder, and say, what are the limitations? Why I don't can be shoulder to shoulder with you? What do I need from you? And say it one to the others. Wow, and there came a lot of pain up. It seems so easy, this exercise, but wow. And once saying what is really happening, why can I be in your team? It's easy to say, but it's so deep and it's really shocking So, to say it and be heard and make completion loops. And wow, it was a good exercise for me also. Uno de los ejercicios que hicimos fue de ponernos hombro a hombro, de decir, ¿por qué no puedo estar en tu Equipo. y de verlo juntos, de afrontar esto juntos y ver cómo es que no puedo estar en tu equipo, que lo que tú estás haciendo o lo que estoy yo viendo que estás haciendo no puedo compartir contigo. Y parece un ejercicio sencillo, pero realmente fue un ejercicio muy profundo que me dio mucha claridad. Yeah. I have a question. Yes, go ahead. Otra cosa Christine. que hicimos también, Ah. otra cosa que hicimos también fue limpiar resentimientos muy viejos y ese fue el momento en que Patricio dice que nos gritamos, pues fue necesario para poder liberar resentimientos muy antiguos que parecía que no estaban, pero ahí estaban haciendo mucho daño sin que nos diéramos cuenta. Another very important process was to clean resentments. And there were really old resentments that we didn't know about. And that was what triggered the yelling at each other that we had to look at. And it was very difficult to look at these resentments. And that was a very important process of really going to those deep resentments that were very old. Yeah, Christine, you had... Incluso Yeah. de otras vidas salían resentimientos así de mujer a mujer, de generaciones. We had also past lives resentments, you know, from women to men and you know, from generations. So that was a very important part of the process. Christine. Yeah, I have the question, who in this space is familiar with all the possibility management distinctions? It's like, because this is the basic already, all the distinctions, what your base, which fundament you had, and then out of these distinctions, or with these distinctions, you do the processes. So my question is, who is there someone who has no idea about possibility management? Or no one? Okay.
cool. Because then, yeah, it's how to talk about it. It's a different way, right? Like, Right, yeah. right. Okay, cool. This is also a question I have about how it went with Inla Kesh is was everyone that was in the space when you came in, Patricio, did they already have the basic possibility management distinctions? Yes, en Inla Kesh, la pregunta de Nicole es si en la comunidad de Inla Kesh, si todo el mundo tenía las distinciones, las básicas distinciones de gestión de la posibilidad. And my answer is yes. When they met possibility management, they decided as a group that they were going to use possibility management as the context for the community. So I think you've done, creo que habéis hecho 2 ETBs y 2 labs or 3 labs. I think 2 labs. So everybody in the community has done 2 ETBs and 2 labs. You know, one ETB was with Anne Chloe and with Clinton, and 1 lab, and then another ETB was with Vera, and then the last lab was with me and Vera, and then we had this week. So and they did Gremlin transformation. The whole community did Gremlin transformation together. They've done Rich Club, so they are really working like together. And maybe this isn't a question for this space, but I have the question of how did it get like that, and like the history of Inla Kesh, where how did this decision to everyone have everyone use possibility management, how did that come, and did people leave who didn't want to? How did it go? And yeah, that's a good question. Thank you. Nicole está preguntando cómo es posible que Inla Kesh decidió utilizar gestión de la posibilidad como contexto. Y si eso significó que hubo gente que no lo aceptó y se marcharon, o cómo es posible tomar ese tipo de decisión. Creo que el camino nos llevó ahí porque hemos vivido mucha separación y gente que se han ido antes. The path took us there because we lived a lot of separation and a lot of people leaving, and it was really painful. Yeah. Estábamos, creo que también estábamos luchando mucho. Go ahead. Estábamos luchando mucho por cosas superflujos y habíamos llegado a un nivel de sufrimiento, de tonterías, que Possibility Management llegó a un momento justo donde nos podía otra vez decir dónde es lo real, dónde es lo que merece la pena estar. Es como un recordatorio. We had been in a very superficial space, fighting about things that didn't have any importance, and possibility management came to our lives in a moment where it brought the perspective of what is really important, what does really matter. Y a la vez estábamos buscando mucho por diferentes formas, diferentes maneras, probando diferentes cosas que nos ponían en una frecuencia en la que Possibility nos encontró. O sea, nosotros no sabíamos de Possibility y llegó aquí. Y eso me hace pensar a mí que nosotros estábamos buscándolo y buscando es ya eso que ya estaba ahí y llegó. Y eso y lo buscábamos los que nos quedamos. No los que se fueron, pero los que nos quedamos, sí. Rosabel is saying that we were looking for many things. We were experimenting with a lot of things, and and I want to think that possibility management found us. It's not that we found possibility management. It's just that we were ready for this, and
it found the people that stayed here, because a lot of people left before possibility management, and a lot of people left, and somehow possibility management found us. Through a person coming from Schloss Glarisek, right? Is that what it was? Rüdiger was bringing the right? Rüdiger Schödel was talking about. First, it came from Frank, and then Frank. Then Okay, Rüdiger. cool. Yeah. Cool. I would love to hear from people that have not spoken, or whatever is in your mind. I mean, this is an experiment also in Torus Technology. It's about using your voice, to enter the space and experiment what happens when you enter the space. Un experimento de la tecnología del Torus es entrar el espacio con tu voz y decir lo que piensas, las preguntas, lo que está vivo en este momento, de manera que entras al espacio y ver qué es lo que pasa. I want to enter. Yes. Yeah. I was never in the space using Torus Technology, but I'm very much interested to join a bridge house, so I will use it. And today, here in the space, I'm super tired, and I feel I close my eyes, I'm yawning, and I'm a proposal to be tired and with you. And it's working. I'm happy. Ingrid dice que nunca ha estado en un espacio utilizando Torus Technology, pero que va a ir a una casa puente y va a conocer el Torus Technology, y que estaba muy cansada, y que entrando en este espacio de repente ha cerrado los ojos y conectando con nosotros, y de repente tiene energía y está feliz. So the questions might be about what you want to build in your life, because you can do a lot of healing and a lot of transformation and a lot of evolution, but if you don't get together with people, really, your evolution, your personal evolution and transformation and healing doesn't have a way to be used, to be utilized, to be to find the creative expression in the world. So to me, when we get together is when it makes sense that I want to be an adult. I want to have the tools so I can talk to you, to collaborate. I want to heal whatever it doesn't allow me to be in the present. So the questions might be from that angle. What is what you want to create? What is what you want to see alive in your life? How do you want you to be used? Estoy diciendo que las preguntas pueden venir del ángulo de qué es lo que quieres crear en la vida, porque puedes hacer muchos ejercicios de evolución y de sanación y de transformación, pero si no te pones en el contexto de la colaboración, de crear con otros, entonces, ¿para qué la sanación? ¿Para qué la curación? Entonces, ¿cómo puedo utilizarme a mí mismo en el mundo?
¿Cómo puedo, todo lo que hago para transformarme, para evolucionar, para sanarme, lo puedo utilizar como una herramienta de utilizarme a mí mismo, de ponerme a mí mismo al servicio de la humanidad o de la Tierra? So, any questions? Cualquier pregunta, any comments? Yo quisiera usar el espacio. Muy bien. Mi nombre es Ricardo. I would like to use the space and my name is Ricardo. Les contactamos desde Nayarit, México. Y estoy en Nayarit, México. Yo siempre he sentido... I am in Nayarit, Mexico. I'm sorry. Dale. Me resuena mucho de entrada la estructura de forma simbólica, el torus, que es como funciona en realidad la vida, ¿no? It resonates with me the image of the torus, the way that life is organized, that the universe is organized or it works. De forma personal, siempre he trabajado en la creación de muchas redes y colectivos. And in my personal life, I've been working in creating networks and collective spaces. Pero hay una parte muy íntima, muy personal, profunda, que siempre he sentido como un tipo de limitación a mi potencial cuando trabajo en procesos colaborativos. Como un tipo de castración, de imposibilidad a desenvolver todo un potencial que sé que tengo, que quiero, y que muchas veces encuentra caminos frustrados, ¿no? And there is something that gets very frustrating. It is very frustrating for me in collaborating with other people. And I know that I have this power of creation, but something gets very frustrating or frustrated in collaborating with other people. Así que, pues bueno, nosotros o yo fuimos de los desertores en los procesos de Inla Kesh. we were some of the people that left in the Inla Kesh process. Y siempre hemos tenido el vínculo cercano y cercano de corazón, ya no tan físico. But we always felt connected with our heart, not so much physically, but with our heart to Inla Kesh. Y pues hemos visto el proceso de maduración, el proceso de transformación, el proceso de hasta de amor y plenitud en felicidad en ellas, en ellos. En las personas, sí. And we've seen the process of maturation and happiness and evolution in them. Así que bueno, gracias y felicidades por compartir este espacio. Sí, bueno, y añadir también, ¿no? Que es como sí se ve como un cambio de mucha apertura y como mucho, pues todo lo que han mencionado ahorita, ¿no? O sea, que muy, muy real, muy tangible también el trabajo que han hecho. Y I see very I see in a very clear way the work that you have done and it shows, yeah. Y pues eso, que los queremos, que vemos que funciona y que están funcionando y queremos seguir acompañándolos de cerca como se pueda. We love you and we want to be with you, find a way to accompany you, however we can do it. Gracias. Gracias. Cierra el micrófono. Hey. Anything else?
I've spoken already. I'll bring myself in a little more. Hearing what just happened, I feel such joy and also sadness, because what I see is that in Inla Kesh, as a community, using possibility management, using Torus technology, is growing up as a community. And this is the same process that's happening in me on an individual level. And the cool thing is Liz, who's here, she'll be interviewing me about my journey with possibility management as an individual. And I just got the possibility that I could invite people from my life who maybe have left me, who maybe would be interested to hear about this growing up I'm doing. A big part of why I'm here, like in this particular space, is that with Christina. So hold on a second. I'm going to translate, Nicole. Yeah, I feel joy about. Spanish. Say that again. Say it in Spanish. En Spanish. Siento alegría sobre ver el proceso de evolución en el contexto de possibility management y veo el trabajo que estáis haciendo como grupo, lo estoy haciendo yo también individualmente, es el trabajo que yo estoy haciendo en el contexto de la gestión de la posibilidad. Y Liz me va a hacer un interview conmigo y una entrevista y estaba considerando la posibilidad de que también podía invitar a gente de mi vida, a lo mejor gente a la que he dejado o que me han dejado. Go ahead. And with Christina Dershner last year, we held space for a bridge house, and with Patricio and Dawe and Meredith, this next bridge house is coming alive. So last year we held a space with. No, Spanish. El año pasado tuvimos una casa puente con Christine Duschner y este año que viene vamos a hacer una casa puente aquí en Nueva York, en el norte. Yo también voy a estar envuelto, aunque no voy a estar en la casa, pero también con Dawei y con otros participantes también. Go ahead. And it's getting more clear to me that using Torus technology for groups is this specialty of possibility management that is also usable by individuals for growing up into arcane and archiarchy. Que cada vez está más claro para mí que es una especialidad, la tecnología del Torus es una especialidad, pero también puede ser utilizada por los individuos para crecer y moverse a este área de arquearquía. And in Czechia at the Bridge House, we did a week focusing on Torus technology. And en la República Checa hicimos una semana dedicada a la tecnología del Torus. And now the power of it to empower others to become what you describe turns me on so much, and I'm alive to bring this. Y el poder de empoderar a otros y de la capacidad de poder empoderar a otros me enciende y quiero hacer este trabajo. For me, go ahead. Yeah, and I feel glad about this space where the people of Inla Kesh want to share about it and tell the legends, so that this kind of fire can catch more places. Y me siento alegre de que la gente de Inla Kesh crean este espacio para contar las leyendas y de esta manera el fuego puede expandirse. Yeah, yes. I mean, for me, Torus technology or
this space of relationship is what makes sense, what gives sense to my personal work. It's because then I can work with others, I can collaborate, I can create, and I cannot do it by myself. So it is this space that to me is the space where all the work that I'm doing individually, then it makes sense. It makes sense that I learn about how to clean resentments. It makes sense to learn about how to do emotional healing processes. It makes sense how to do all the initiations to adulthood. Because to be present in collaboration, I need to be an adult. There is no way that I can be in collaboration if I'm stuck in the past, or I'm not an adult, or I'm playing a victim, or I'm not aware enough. I cannot collaborate with you. So to me, Torus Technology is what gives sense to all the work that we're doing in possibility management. Estoy diciendo que para mí la tecnología del Torus es lo que da sentido al trabajo personal. Entonces, da sentido que tengo que hacer trabajo de transformación, que tengo que hacer iniciaciones, que tengo que hacer los EHPs, que tengo que hacer el trabajo de convertirme en un adulto, para poder estar presente, para poder colaborar contigo. Y entonces tiene sentido. Para mí cobra sentido el trabajo que estamos haciendo en gestión de la posibilidad, de que es para colaborar, es para poder hacer proyectos juntos, es para poder crear cosas juntos. Yeah, and I want to add, because I just wanted to say the same, Patricio. It's like, for me, Torus Technology is cultivating collaboration. And what I notice is, like, I'm living in a community since 12 years, and we are somehow using Torus Technology partly. But yeah, I think as soon as you come together in a circle and you're focusing on becoming more responsible and take more responsible in your life, you're going the path somehow of Torus Technology, even you don't really name it in the sense, or using some parts. I'm going to translate. Yo también vivo en una comunidad en Clarisec por 12 años, y me doy cuenta que en el momento en el que nos ponemos en un círculo y empezamos a tomar responsabilidad, aunque no le llame tecnología del Torus, ya estoy utilizando tecnología del Torus. Y de alguna manera esto es lo que está pasando en Clarisec, en mi comunidad. Go ahead. And what we have in PM, we are using the first phase of adulthood and then the second phase of adulthood. And en gestión de la posibilidad utilizamos la primera fase de ser adulto y la segunda fase de ser adulto. And you could say there's actually, to everything there's a first phase and a second phase, and also in Torus Technology. Y podríamos decir que en todo hay una primera fase y una segunda fase, y también en la tecnología del Torus. Yeah, and the first phase is actually what I see, what you did in this first week. And of course there are again and again, like the mud will move up to the surface from time to time when people are together, but it's this cleaning process, but also maturing and becoming an adult is the first phase of Torus Technology. Entonces, la primera fase de la tecnología del Torus es lo que hicisteis esta semana, que es de limpiar el espacio y también de madurar como ser adulto. Y desde luego que ¿cómo se dice? La suciedad o la mierda va a surgir en cualquier momento, pero esto es lo que se hace en la primera fase de Torus Technology.
Go ahead. Yeah, and then the second phase. This is actually for me what the purpose is of being collaborative as human beings. Is then what is actually interesting for me, like to really collaborate and create. Because the first phase is cleaning up the mess, kind of, and relate to each other, and then okay, cool, and but this is where so many communities, I would say, stuck in this cleaning up process, and they are not shifting into the second phase where it's like, hey, cool, and why we are here for, what is our purpose as a collective, and how to relate to the world as a collective, and not only put the poop on the table all the time, you know. Y la segunda fase de la tecnología del Torus es cuando estamos colaborando y estamos creando y estamos realmente conectando con la alegría de la colaboración. Y aquí es donde muchas comunidades se quedan estancadas, porque la vida en comunidad no tiene que ser todo el rato de poner la mierda en la mesa. Es también esta segunda fase de la creación y la colaboración. Yeah. And this became so clear to me. I like, oh wow, I never spoke like this about it. It's like, oh yeah, there's the second and the first and the second phase. Yeah. Also in that. This is que esto es, ha venido muy claro para mí de ahora, y no lo había visto tan claro, que hay una primera fase y hay una segunda fase donde la limpieza se ha hecho ya. Rosabelia, go ahead. Sí, gracias, Christine, por poner esto. Thank you, Christine. Y también quiero decir que de la siguiente semana, cuando terminamos este experimento y esta semana tan intensa de purificación y de fuerza, pues tuvimos una semana de medio silencio y para sentar todo y dejar que también esa otra... week after this intense week on working on Torus Technology, we had a week of half silence, just to digest and integrate everything, and we spent a week in almost silence. Sí, y expandir otras dimensiones de nosotros mismos y encontrarnos también gozosamente en el trabajo, con tranquilidad, con serenidad. And it was about finding ourselves. Y esto también nos... Sí, y hay otros espacios que no hemos dejado, que son espacios muy brillantes para nosotros, como un espacio que hacemos quizás cada mes, a veces más menos, que se llama Perdón y Gracias, y nosotros, ese es un espacio muy nutritivo y muy brillante también, comunitario, y semanalmente hacemos algo que nosotros llamamos Círculo de Verdad, en donde sí se abre la verdad, pero hay posibilidad de la empatía explícita, que también es muy benéfica al corazón. Son como otras dimensiones, no siempre son de un feedback duro y fuerte y de poner así lo espantoso sobre eso. Son otras dimensiones que también nos hacen respirar de otra manera. So we also open spaces in the community. We have a space that we call forgiveness and thank you. And that we open every week, and also the Circle of Truth, where it's about empathy and listening to each other without feedback or without the part of the more harsh part of feedback. Once again, how did you call it? The Circle of Truth, and what was the other thing? The Circle of Truth and forgiveness, que es el perdón y gracias. Forgiveness and perdón y gracias.
and being thankful. Thank you. And is it the truth mandala? I know the truth mandala where there are 5 different sections, or How does it go? ¿Cómo va? Christine dice que ella conoce el mandala de la verdad, pero ¿cómo funciona el círculo de la verdad y las gracias? Bueno, No, primero son diferentes momentos. El círculo de verdad es un momento y círculo de perdón y gracias es otro momento diferente. Son 2 momentos. En el círculo de verdad, si alguna persona trae alguna situación o la comunidad está viendo en alguna persona alguna situación que no está poniendo al descubierto abiertamente, entonces se le pide que participe en el círculo de verdad, o la persona pide participar. Y entonces es un espacio con algunos pasitos. Uno primero es desculpa y después sin interrupción, y después hay una segunda vuelta de empatía a primer nivel, sencilla. Y cuando la persona se siente que fue escuchada realmente profundamente, se sintió comprendida, entonces se pasa a otro paso con preguntas que le ayuden a ir más allá de lo que puede estar viendo, como a sus puntos quizás ciegos que no está pudiendo ver, con preguntas o comentarios o a veces feedbacks directos. Entonces, the Truth Circle is about somebody exposing something that was not seen in the community. Also, the community, the circle, asking somebody to talk or to open about something that they perceive that is not totally open. And then there is a circle. There is a circle of empathy where people just make sure that they are hearing what the person is saying. And when the person feels totally heard, then they go to another level where there are more questions, and also feedback about the blind spots or what the person might not have seen. Is that 2 different spaces? So there are one space is the space of the circle of truth, and another space is the space of forgiveness and Attitude. thank you, being thankful and forgiving. El círculo de perdón y gracias es un poco como una ceremonia y estamos todos en círculo y en silencio y vamos yendo donde siente el corazón moverse, vamos a una persona y desde nuestro corazón pedimos perdón o agradecemos, depende, y la persona que recibe solo recibe, no dice nada, pero recibe profundamente el perdón o las gracias. So, and the circle of forgiveness or being thankful is more of a ceremony, and each person goes where their heart, to one person, and they tell them about forgiveness or about what they are grateful for, and the other person just receives it, and that is more in a ceremonial form. Son espacios muy nutritivos, verdaderamente muy nutritivos en la profundidad. Nourishing spaces and very deep and nourishing spaces. Yeah. So we came to the end of this call. Hemos llegado al final de esta llamada.
And still there are a couple of minutes for anybody that wants to ask any question or make any comment or say anything that you have to say, because that's it. This is your opportunity. After this, when the call is over, it's over. And then you cannot say anything else. Yes. ¿Qué Thank dijo? you for the courage to share this, Monica. And is she still here? Oh, Rosa, there you are. Thank you for sharing it. So much hope in me and so inspired that a group of humans would take this on with such courageousness. And as someone who's super new to this journey, like, oh, just so honored. Agradeceros por el coraje y estoy tan inspirada de que un grupo de personas haya tomado, tenga la fuerza de hacer este experimento y estoy totalmente inspirada por vosotros. Gracias. Gracias. Thank you. I also would like to thank you for making my pain bigger of not having possibility management in my community yet. Invite me, I'm coming. Agradeceros por hacer mi dolor más grande de no tener gestión de la posibilidad en mi comunidad todavía. And of the feeling that I'm too slow to grow up in the time that my community needs it to happen here. And Christina, I heard you, and I really want to invite people here, and I'm happy for you. For what you said. Invite Christine. Yes. 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 And there will be also Torus Technology trainings or spaceholder trainings coming up. It's like this is somehow in the making. It's bubbling and we are brewing. Christine dice, Elizabeth dice que quiere invitar a gente y que ella tiene miedo de que está creciendo demasiado lenta para poder traer a su comunidad la gestión de la posibilidad. Y Christine ha dicho que estamos cociendo el entrenar entrenadores en Torus, en la tecnología del Torus. Yes, and I will say that I want to thank you, especially Monica and Rosabelia, in the name of the Inla Kesh community. Just thank you. Thank you for your everybody. Thank you for the work that you've done. Gracias por el trabajo que habéis hecho. Yes. Thank you for being a lighthouse. Yes. Gracias por ser una casa iluminada. For putting together all this wagon Yes. of new culture. Okay. Thank you. Yes. Everybody be in touch, ask questions, do the dangerous thing, become a pirate. Convertiros en un pirata. Aho. Arbigar. Arbigar. Thank Bye. you. Bye. Gracias. Gracias. Bye, Monica. Bye, Nicole. Bye, Ingrid. Thank you. Bye, Patricio, Ingrid, Volker. Bye, bye. Thank Marina, thank you. Marina. Adiós, Marina. Adiós, gracias. Encantado, Esteban. Ricardo. Adiós, Majo, Esteban. adiós. Ya. Esteban. Bye. Chao. No sé si sale. No sale. Okay, so I hope that espero que el incendio cuéntame lo que pasa con el incendio, Mónica, ¿vale? Sí, sí. I'm Sí. asking about the fire and to get information. Gracias. Gracias, por todo Mónica. ese amor que tienes. A ti. Sí. Chao. Gracias, Nicole. Gracias, Esteban.
Okay, I'm going to go. Bye. Bye-bye.